Bonjour et bienvenue à l'Amphithéâtre national de la presse. Nous avons avec nous la porte-parole du NPD en matière de conditions féminines, Sheila Malcolmson, et la porte-parole adjointe du NPD en matière de travail, Karine Trudel. Mesdames, c'est à vous. Merci. Good morning. Thank you for coming. My name's Sheila Malcolmson. I'm the Member of Parliament for Nanaimo Ladysmith and the New Democrat critic for status of women. I'm joined today by Karine Trudel, my colleague who's the NDP Deputy Critic for Labour. We're here today to announce the NDP's Opposition Day motion for tomorrow, Tuesday. As a New Democrat, I see that despite making great strides in many spheres, Canadian women have hit a glass wall when it comes to pay and the salary gap. So it's been 40 years since the Human Rights Act was adopted, and we still have not got where we want to be so far as the women's salary gap. Today, women in Canada continue to be paid 23% less than their male colleagues. And the gap is even worse for Indigenous women, women of color, transgender women, and women living with disabilities. This wage gap contributes to income inequality and is straight-out discrimination against women. Alarmingly, progress in addressing this is slowing, and the gap is growing. Past governments have missed critical opportunities to take action on the pay gap. In 2000, the Liberal government established a pay equity task force, and it tabled a landmark report in 2004 recommending new standalone pay equity legislation, and that government of the day failed to act. Then in 2009, the Conservatives actually attacked pay equity in the public service. Equal pay for work of equal value is a fundamental human right. For decades, in the face of Liberal and Conservative governments, the NDP has pushed for real pay equity. And we have stood with feminists who have been fighting for pay equity for decades, and we will continue to do so. Now is the time for quick action toward real, tangible equality for women. And the Liberals need to back their words with real action. That's why tomorrow the NDP will be tabling an Opposition Day motion that will recognize pay equity as a right because women's rights are fundamental rights. Second, we'll call on the government to implement the recommendations of the 2004 Pay Equity Task Force. And third, we'll ask the House to strike a special committee with the mandate to conduct hearings and propose a plan for the federal government to implement pay equity. We hope the members of the House of Commons will agree that in 2016, this must be a priority. There's no excuse for the fact that Canadian women continue to make substantially less than men. It's long past time for the federal government to take action and step up and do everything it can to tackle the wage gap. And the NDP motion will ensure just that. Merci, Sheila. Je suis heureuse d'être ici avec vous pour annoncer que notre première journée d'opposition sera sur l'équité salariale. Même profession et salaire différents, c'est vraiment pas normal. Les Canadiens sont payés en moyenne 23 % de moins que leurs collègues masculins. Cet écart de salaire est pire pour les femmes des Premières Nations, les minorités visibles et des femmes à mobilité réduite. Il n'y a aucune raison pour que les femmes gagnent moins que les Canadiens. C'est une forme de discrimination qui contribue au problème grandissant des inégalités économiques. Le NPD demande l'équité salariale depuis des décennies. Il est temps de poser des gestes concrets pour arriver à l'égalité entre les hommes et les femmes. Le gouvernement libéral ne peut pas se permettre de rester les bras croisés parce qu'on est en 2016. On doit adopter des mesures concrètes afin de reconnaître l'équité salariale. Nous sommes prêts à se retrousser les manches et à faire notre travail parce qu'il faut vraiment réparer les dégâts causés par les conservateurs. Il faut aller de l'avant avec le nouveau gouvernement en adoptant une loi proactive. Notre proposition concerne tous ceux et celles qui travaillent sous juridiction fédérale, autant au privé qu'au public. Ça fait longtemps que le NPD, on se bat pour ça. Maintenant, c'est le temps de passer à l'action. Demain, la Chambre des communes débattra sur l'égalité salariale.
C'est en travaillant ensemble avec le gouvernement que nous pouvons et nous devons instaurer ce processus. Le gouvernement doit agir pour combler l'écart de rémunération inacceptable qui existe entre les hommes et les femmes. Il doit reconnaître que l'équité salariale est un droit et nous demandons au gouvernement de mettre en œuvre les recommandations du groupe de travail sur l'équité salariale. C'est un droit fondamental. Nous espérons que le gouvernement appuiera la motion du NPD et que l'équité salariale sera une priorité. Merci beaucoup et maintenant nous sommes prêtes à répondre à vos questions. Marie Vastel, Le Devoir. Bonjour, Madame Trudel, or Miss Malcolmson, whichever. Vous dites que vous voulez régler l'équité salariale au Canada, mais à moins que je me trompe, vous n'avez pas vraiment juridiction partout au Canada. Donc, ça s'adresse à combien de personnes? Pour le chiffre précis, je ne l'ai pas à ma possession. On pourrait peut-être tout à l'heure vous fournir exactement le chiffre pour l'étude. Par contre, comme vous dites, je prends l'exemple du Québec, il y a déjà un processus bien établi, puis on en est très fiers. Mais pour nous, c'est au niveau du fédéral. On a certains domaines, comme on peut prendre les télécommunications, les banques, par exemple. C'est un milieu là, où il y a encore beaucoup d'inégalités et qu'il y a encore des femmes, malheureusement, qui sont payées moins cher que les hommes pour des fonctions qui sont similaires et qui pourraient être regroupées. Fait que c'est important là, de régler la situation pour ce qui concerne les emplois au fédéral. Fonction publique, télécom, Oui. banque, vous visez... OK. Exactement. Ce qui concerne vraiment là, au niveau des emplois au Canada, parce que si on prend l'exemple de la province du Québec, bien, il y a encore beaucoup d'emplois qui sont reliés directement au fédéral puis qui ne peuvent pas avoir l'équité due aux normes du Québec parce qu'elles sont sur de juridiction fédérale. Est-ce que vous en avez parlé déjà avec les autres partis? Est-ce qu'il y a de l'ouverture au Bloc, chez les Verts, aux conservateurs? C'est pour ça que demain, on a une journée d'opposition. On va présenter notre motion. On espère que tous les partis vont aller de l'avant avec ça parce qu'on est vraiment, on est rendu en 2016. C'est inacceptable qu'on parle encore de ce sujet-là, qu'il y ait encore 23 % des femmes de différence de salaire. Puis, une femme qui va travailler temps plein, bien, on a encore 77 % de différence. Fait que c'est inacceptable. Fait qu'on espère que demain, suite à notre motion, que tous les partis vont être de l'avant et vont mettre en action nos recommandations. Vous n'avez pas encore parlé. Non, c'est pour ça demain, on espère que demain, tout le monde va collaborer. Janice Dixon, iPolitics. You said the Conservatives have attacked pay equity in the past. Do you mind elaborating on that a little bit? What you mean by that? There was quite a list of the pieces, the impacts of the 2009 legislation that was passed. It was rolled into a omnibus budget bill. This is during the Conservative minority government. And unfortunately, the Liberals, who were the second party at that time, supported that budget bill. So they, I'm sure they didn't want to, but they did vote in favor of this bill that really was extremely undermining. The pieces I don't have in front of me. But give me just a second and let me find this list because we do have this. One was that it removed this as a bargaining right under the collective as a collective bargaining issue. It removed the ability for a woman who was complaining about their workplace situation, their union could no longer stand with them and make the argument. Instead, the woman would have to file an individual complaint. And it actually included a fine for unions of $50,000 if they made an argument based on pay equity. Now, this may have come from an earlier Stephen Harper quote. He described pay equity laws in this way. For taxpayers, it's a ripoff. It has nothing to do with gender. Both men and women, taxpayers will pay additional money to both men and women in the civil service. That's why the federal government should scrap its ridiculous pay equity law. So that was a 1998 quote. And as well, we ended up having the Conservatives gutting the Status of Women
department refusing to fund any groups doing advocacy and removing equality from the Status of Women Canada mandate. But let me get you the list of the details on the Conservative bill, because I'm sorry I'm not finding it here right now. But it was quite overt, it was quite powerful, and the opposition parties were unable to prevent it from being implemented. That is one piece that definitely we could unring as a federal government collectively that would make a big difference. And have you spoken with any of your colleagues in other parties about this motion? I think you might have answered this in French, but do you mind answering, Sheila? We'll be doing that in the course of the lead up to the Opposition Day motion. We certainly hope that Parliament will support elevating this issue again. It's way beyond time. Canada ranks 80th out of 145 countries in the world, according to the World Economic Forum. It's costing families, it's costing the economy. It's way overdue to do the right thing, and I feel pretty good about, given the intentions and the vision of the government that's been elected, that they will want to do one of these things that actually is inside federal authority, and we can make a difference. Any other questions? Thank you. Merci beaucoup. Thank you very much. Merci.